somewhat anonymous, but not really, obviously. Not really, look at all of you here. They're just amazing kind of people and athletes. Every time I watch one of these movies, I think of them as like an endurance artist. Someone who has to be able to control this stuff and yet still communicate, the pathos like through all of this here. And it's an amazing feat. And I guess I hope you don't mind if I just start asking questions. 長い紹介は必要ないと思います。3人とても有名で、とてもすごい演技だけじゃなくて、そのスーツを着ているだけで運動になります。で、その上で感情を伝えるのがとてもすごくてみんな感動すると思います。だからちょっと時間進んでいるのですぐ質問の方に入りたいと思います。私はネームは中島春夫と申します。My name is Haruo Nakajima. 1954年よりゴジラをやっておりました中島春夫です。From 1954, I have been acting as Godzilla. マイナミズKenpachiro Satsuma、1984年より、ゴジラをやっております。I have been Godzilla since 1984. My name is Kitagawa. Millennium Godzilla です。はい。I am Tsutomu Kitagawa. I am the Millennium Godzilla. One of my questions growing up was there was always so much personality to each of your iterations of Godzilla, and I was wondering how you got into character. やっぱりゴジラを見ているとき、それぞれのゴジラはすごいなんかパーソナリティっていうかみんな違います。どうやってそのキャラクターを作りますか？中島さん、お願いします。もう一回言ってください。はい、どうやってその感情やゴジラのキャラクターを伝えますか？そうね、僕のプリントをですね、見ながら勉強するわけですね。例えば今日撮影すると、大体3、4回後に少しワンカット、ツーカットがあってます。それを見ながら自分で研究するわけですね。あのカットはまずいからもう一回リテイクしてくださいと言うと、監督の方から「あれは OK だったよ、大丈夫だよ」って言って、まだ自信持ってないです。I watch my own shots a lot, and I will often think, oh, that one was not so good, that one's not so great, and I sort of learn from those, and I go until the director says, oh no, that was a good one, let's go with that. 佐藤さん、お願いします。キャラクターを作るっていうのはやっぱり、84ゴジラは凶暴一辺倒だから、要するに中身は可愛いんだけど、外見も凶暴になるために鍛えて凶暴になってやりました。Well, of course, the 1984 Godzilla, he became more of a sympathetic character, but you know that fear still has to be there. So I really just use my body to communicate with the terror of Godzilla. 自分はお二人が言われたこともありますけれども、スタッフの人たちと一緒にどうすればゴジラがこう見えるというのを考えながらやっています。Well, of course, I learned a lot from my predecessors, how Godzilla moves and acts, and of course, the staff who worked with me on the movies.
I would ask them, okay, how would Godzilla view this situation, and just really try to get inside his head that way. That actually leads very well to my next question, which is, how intelligent do you imagine Godzilla to be? ゴジラはどれくらい賢いと思いますか？キャラクターがあるけど、まあ、ゴジラは動物くらいの賢さですか、または人くらいの賢さですか？中島さんお願いします。賢くはないんですよ。まあ一応自分なりに研究しながら動いたゴジラを演じてるから、結局ね、皆さんのその反響を見ながらね、映画を見て、で自分で反省するわけです。It's really something I judge based on my own research and viewing the reactions of the people watching. I didn't have a set idea of Godzilla's intelligence. Something I arrived at through experimentation. 自分のやったゴジラ本能のままに動くと、邪魔なやつを蹴散らしていくと、だからあまり細かいこと考えないで、ゴジラの本能でやりました。凶暴一辺とガッガッとね、それだけ。My Godzilla sort of acts from the heart. He doesn't, think about details or come up with plans. He's a direct creature. He sees a threat, he goes for it. 自分のゴジラは、知能としては人間ぐらいあるんじゃないかと。自分の思っていることに対してただ突き進んでいくっていう動きでしたね。I consider that my Godzilla has about human level intelligence. It's just that his focus is very narrow. He doesn't think about a lot of other things. He just has his own area of expertise, and then he takes care of business there. When you were standing over the models, knowing what you were about to do to these cities, what was the last kind of thought that went through your head? 都市のモデルの上に立っていると、もうすぐ潰す都市を見ていると、どんな考えありますか？物を壊すということは監督は言わせないです。絶対無理のない壊し方をしないでほしいという注文が出てますから、責任のあるその壊し方をやって。I had to destroy responsibly. The director would not allow me to simply, senselessly crush things. I had to be smart about what I was stomping on. Those models are expensive. 薩摩ゴジラの場合は、等身大の例えば都庁のゴジラの100メートル近くのところに登って、それで下を見ながら観察して、やりましたね。邪魔者は壊すと。ただそれだけですな。in my version, Godzilla would sort of, just survey the city from afar and then go down there and destroy. It was a very simple experience. 私はビルとか街を美術のスタッフの人が1週間以上かけて作っているわけです。だからそれを見てると胃が痛くなっちゃってとても辛かったです。I actually suffered a great deal when I was looking down at that city. My stomach would start to hurt because I was thinking about the artists who spent weeks building buildings, and I knew that I was just going to stomp on them. So it was not a good feeling. Was there any artist who
work you particularly enjoyed destroying more than 特に物を壊すとき、この美術館のものを潰しても大丈夫と思った美術館いましたか？例えばですね、銀座の、例えば東京の銀座のど真ん中の服部時計店があるんですね。時計台がある。これを無意識にこう壊したらね、これ NG なの。だからもう2週間ぐらいかけてね、塗り直してやった。だから僕は NG 出したのは1回だけをたったの。12本のうちに1回だけ NG 出しました。取り直しやって初めて、なるほどそうだということで、自分の作り方がまずかった、壊し方がまずかったということ。だから要するに僕は一切その NG を出さないつもりで今ずっと。だから最後までね、完璧にやる仕事をやってました。In the model that I worked with, there was a clock tower in Ginza, and when I destroyed it in one of my takes, it was only then I realized it took about 2 weeks to rebuild it, and so that's really when I sort of understood what was behind the creation of these things, and so that sort of changed my way of relating to the models. 建物を壊すのはね、考えないね。都庁であろうがどこにあろうが全然考えないね、中5時はね。ただ壊すときに、壊す場所を決める。そうしないとね、壊すと当たらないと壊れないんだよね。だからその前に合わせて作る。それでうまくバーンとこういくといいんだけど、失敗ばかりね、バーンそういうことですね。Well, it wasn't so much, I could just crush whatever I liked. We had to decide in advance which part of the city I was destroying, and those were built differently to be more easily destroyed. If I was careless and, just punched a wooden structure, then I would hurt myself pretty badly. So it wasn't so much, I could just destroy what I liked. 内容をもう一度確認していいですか？やっぱりその、建物やモデル見て、かわいそうと思ったんですが、これ別に壊していいというのはありましたが、はい、わかりました。国会議事堂です。国会議事堂。国会議事堂。国会議事堂。議事堂。はい。はそういう意味ですか？政治家が政治をしている建物を壊した。When I was destroying the ones that were sort of built to be destroyed, like that felt good. I like doing that. How do you handle the pressure of, and we've already talked about this a little bit, of the limited takes, the fact that each take required so much preparation? How did you handle that pressure? やっぱりそのモデルを壊したりしているから、そのテイクが限っています。で、だからちょっとプレッシャーを感じたでしょう。そのプレッシャーをどうやって乗り込んだんですか？例えばね、普通に歩いてる場合はね、壊す必要ないんですよ。ちょっとどいてちょうだいという感じで持って壊していく。で、一つの相手が例えば他の怪獣がいて立ち回りするでしょ。こういうくだりで。だからその建物があって、そこに組んで
壊しながら行くというのは共同なんです。意味のある壊し方が。だからね、立ち回りしながら壊していくのは無理のないことだ。It all comes back to waste for me. I sort of viewed it as a discipline. When Godzilla is just walking, there's no need to just senselessly destroy things. It's really only when you're fighting another monster and you have these designated clusters of buildings that you're supposed to, stomp on one by one. And it's very clear. So that was one way I was able to sort of get over that feeling of pressure. 例えばその大きな焼き場みたいなところを作るときは大勢のスタッフがかかってね、何日もかかって作るんですよ。でそれをゴジラいつも簡単に壊すんですね。だけど中身はそう思ってませんよ。いざ本番になって壊すときはね、瓦礫が落ちてしまう、足元にそうするとね、立ち止まっちゃうね。倒れたら NG だから、その場合は長くやってると、知恵働かせましてね、瓦礫を足で切っ飛ばす、あれがやりながら切っ飛ばしてるんですよ。それで何事もなかったりとかそういうことを覚えましたね。そんな調子でね、やってました。Well, occasionally you would have something like a stadium that multiple staff members took multiple days to build, but then Godzilla just crushes it like that. And so, but I couldn't think about that. Getting into character, Godzilla doesn't think about, oh man, am I breaking the right thing? So you really have to just put your whole peak in your body into it, and you just go. So really, you just kind of ignore the pressure. だから胃が痛くなったんです。That's why my stomach hurt. 自分はスタッフの人たちが作ってるところは見ないようにしてました。As best I could, I tried to avoid seeing them build the. Over your esteemed careers, is there one sequence that when you look back on it, you just sort of are amazed at how well it came out, how well you performed it? 3人ともとても長いキャリアありますが、特に、一つの映画の見て、あ、それが良かったと思う部分ありますか？なかなか自分の作品を見てね、感心してね、あれがいいとかまずいとかね、徹底校があくまでもね、監督自身なんです。で、自分のそのプリントを見てね、ラッシュを見てね、例えばラッシュと言いますと、皆さん知らない。例えば、昨日、おととい撮ったやつは、2、3日経ると、その自分の撮った映画、全部見られちゃう。全部見てくるね。それで勉強するわけです。だからそれでうまくいったとか、徹底校は監督です。In my opinion, ultimately, the responsibility for the way it turns out rests with the director. When I look at things I've done, it's not really a matter of, oh, I did a great job here, or I messed this up. Sometimes the director will call for a rush retake because he doesn't like the way things turned out. And so it's not really so much a matter of whether I like it or not. It's did the director make the right decisions or not. So nothing really stands out in my memory. 一生懸命やるんですよ。ゴジラになりきるために一生懸命やるんですよ。だけど、失敗も多いですよね。失敗すると結局スタッフの人がまたね、いろいろ作り直さなきゃいけないので、できるだけ失敗しないようにやるんだけども、平成ゴジラは科学者講師ね、
最初やるでしょ。あやるとね、ケンちゃんもう一回行こうって言うんですよ。よかったけどもう一回行こうって言うんですよ。2回3回やるんですね。で結局使うのは最初の失敗を使うのね。あれ監督って悪いね。Well, I can't think of any favorite parts, but I remember the feeling of having to do a scene multiple times. And of course, I felt so bad because they had to rebuild all the scenery. And then we do the first take, we do 2 more takes, and I thought, the first take was good. And then the director ends up going with the first take anyway. 自分の動きに満足したことはないので、出来上がった映画を見て反省してました。Well, I've never truly been satisfied with my own movements. And so whenever I rewatch any of my old movies, all I do is reflect on how I could have done better. I never think, oh, that was good. うまくできなかったものを次の作品でちゃんとできるように頑張ってはいました。 And of course, anytime I saw something that fell short of my expectations, I just took those lessons with me to the next movie. 最新作を見てもすごくいい作品だったので悔しかった。 In watching the recent American Godzilla, there were so many just amazing cuts, amazing sequences that I was frankly a little bit jealous. Speaking of your movements, individually, I know you inspired each other as time went on, but was there, what did you imitate? Any kind of particular animal or particular human fighting style did you use to sort of inspire? ゴジラの動き方はどうやって考えたんですか？他の動物や武道を見て考えましたか？私の場合はですね、一番最初ですから見本が一つもございません。見るものは自分で見てそれは勉強するしかない。だから動物園行って象の足の動き、キンコングじゃないゴリラですね、そういうのその動きを見て自分なりに研究して、自分で作り上げる。監督はそれを見てそれで行こうと、ちょっとおかしいなっていう感じは監督が見て、これちょっとおかしいじゃないかというわけですね。それを訂正するわけですね、俳優さんというのはね。Because I was the first Godzilla, I had no one to study from. I was able to study some from certain animals, the stomping of elephants, for example. But beyond that, I basically had to research myself. I had to do takes, and the director and I would watch, and sometimes the director I would say, "Oh, that doesn't look right. You have to do it differently." So I sort of became my own object of study as I developed the movements of Godzilla. Well, 一声で分かるでしょ。情報一辺倒だから、この前に丸太を叩いていただいて、1時間前に撮影やるときは必ず汗びっしょりになって、気を高めて、凶暴になって、撮影でインしてました。はい、間違いありますよ。For me, it all just sort of stems from that. Back to that. Everything about Godzilla can be extrapolated from that one iconic sound. So I really just sort of based all of my movements and my portrayal of Godzilla from that sort of representative feeling and sound. そんなこと一切しておりません。I don't do any of that.
もう自分が生まれた時にはゴジラがいたんで、だからまあ怪獣という動きはもう知っていたということです。When I was born, Godzilla already existed. Kaiju, those giant monsters, were sort of already a concept for me, and so I learned a lot from what I saw. だから自分はゴジラ怖くて。I was afraid of Godzilla. 嫌いだったんです。I hated him. だからウルトラマンって皆さんご存知ですかね。Do you all know Ultraman? Yeah. 私はウルトラマンになりたくてこの世界に入ったんです。I really wanted to be Ultraman, and that's how I actually got into my acting career. でその自分がやりたかったことをゴジラに移して自分なりのゴジラっていうのはだから作っています。So from Ultraman and the other heroes of that nature, I took my inspiration and sort of channeled that into my career as Godzilla. 特に薩摩さんのゴジラとは一緒にはなりたくないので。I especially thought I don't want to be like Mr. Satsuma's Godzilla. 普通のお芝居の場合は全部表現が出てくるわけでしょ。緩和のために涙流した場合はこうなるとかそういう仕草が作られる。ところがね、ぬいぐるみはね正面に出てこないんですよ。このまま一つの固定化なんですよ。動きでもってこのゴジラっていう動きを考えるわけです。ですからね、キャッキャッキャッと言って声聞こえないです。そういうことはね、自分で動きを研究しながらね、やってそれで動きで表現していく。Well, it's very challenging to be a Godzilla suit actor because actors on stage, if they're crying, they can use gestures like this, and you can hear their voice and see their facial expression. Godzilla is basically a giant stuffed animal. You can't see any facial expressions, and the movements are somewhat restricted, but you have to research every movement you do so that those sort of limited movements can portray the entirety of the character. That's when I was talking about, calling these endurance artists, that's sort of what I meant. And sort of, we've already heard a little bit about it, but I wanted to know what your take, if you've seen it, of the most recent American Godzilla was. Did you just watch it thinking, wow, this computer, it lacks the artistry that you brought to it, or simply, I would have done that better? やっぱり、そのゴジラの、スーツを着てすごい体力がいります。でも、一番最近のゴジラは全部コンピューターで作られたんじゃないですか。それを見てどう思いましたか？そうするべきじゃない、または僕ならもっと上手にできるとか。僕は一作目ですからね、何のあれは何もないんですよ。もらった台本が G 作品、アルファベットの G です。それだけです。G 作品、ゴジラっていう名前がないんですよ。で、撮影して、俺は怪獣として仕事をやってる。で、1ヶ月ぐらい経ってからようやく名前が出てる。ゴジラっていう名前が。今ではなんかゴジラって有名になってて、皆さん見にいらっしゃる。要するにゴジラという名前が必要なかったの、僕の場合は。Well, in my case, I didn't even know the name Godzilla until a month into the project. At first it was just called Project G. After a month passed, I finally heard the name Godzilla. And so I don't really have these kinds of feelings because I never had that baggage to begin with. I had no idea if this was going to become a cultural phenomenon. So I don't feel strongly about
the subsequent Godzillas. I just did the job that I had to do. その通りです。初代というのはね、一番難しいんですよ。なんでも、一作目っていうのはね、非常に難しい。だけど、一番いいんですよね。初期の頃だと。その後みんな、それに模索しながら、いろんなのを加えながら作っていくわけですよ。で、俺なんかもね、初代の形を真似しながら、薩摩ゴジラの形をつけよう。それにはどうしたらいいかと。ね、凶暴一辺倒、これしかないということで、ひたすら凶暴になって、それで、そういうゴジラの感情を無視してね、そういうことでやりましたからね、よかったですよ。はい、自信を持ってます。I feel very confident. Of course, the first entry into the series is the hardest, and in many ways, it's also the best. You're creating something entirely new. But then the subsequent installments, you have this great model to learn from. And so I was able to sort of take my own experience and add that on to the original portrayal. And so each new installment adds something new. But I feel good about how my work holds up to the most recent creations. 私は As I was filming, I would look at the face of Godzilla from all these different angles. どうすればどういう表情になるかっていうのを研究していたんですけど。And I looked, okay, how does this look? How does this come across from all these different perspectives? 自分だけでやってるわけではなくて、ラジコンで人とか動かしてる人が別にいて、動かす人も別にいる。Godzilla is not just me. There's somebody with a radio controlling the opening of the jaws. There's somebody else with a controller that controls the tail. みんなで力を合わせてやってもどうしてもできない表情とか芝居、そういう時に CG プログラム、コンピューターの CG でやるのはいいと思う。And with 3 people collaborating with these machines to create the impression of a unified creature, there are certain things, certain expressions you just can't do. And that's what I think the strength of computer graphics are. You can really do things that are simply impossible. やはり人間の限界をやっぱり助けてもらえるのであれば、いい映画を作りたいのであれば、そこまでしてもいいんではないかなと思ってます。If we really want to rescue the suit acting, I think we actually need to collaborate with CG artists. Each style has its own strengths and weaknesses, and we have to acknowledge those. This is one I overheard from a member of the audience while I was outside waiting. What is your favorite thing to play? この質問はオーディエンスのメンバーからちょっと聞いたんですが、一番好きな敵なんですか？一番好きな作品というのは自分が出た作品全部が好きで自分で好きになります。私はね、怪獣映画全部で26本やりましたけどね、その中で古今なものは12本あるゴジラっていうのは他の怪獣の場合でもやっぱり勉強になりますよね、いろんな面で。スタッフも70名いますからね、70名の皆さんに心配されちゃいけないと思ってね、一生懸命やってるわけですね。NG を一切出さないという気持ちを持たないと配信というのはやっていけません。I've been in 26 Godzilla movies, and I can't really choose a favorite. They're all part of me, and I've worked with 70 different people,
as I've been fighting these monsters, and I just respect their work so much that it really motivated me to do the best I can. I've tried to not commit a single error and have to do a single retake, and so I can't really say that there's a favorite enemy that I have. 一番難しいというと重かったのがヘドラ。これどんどん大きくしちゃうんだよね、監督とかスタッフがね、おかしいおかしいってね、中身のことを考えない。どんどん怪獣はね、外見が良ければいいんですよ。中身なんかどうでもいい。見た目、映画の見た目ね、それは怪獣になればいい。その頃に中の人は疲れるんですよ。重くてどんどん重くなって。でやりにくかったのは、キングギドラ。これも8本4本か。自分で知らないでしょうがないですな。あ、3本なんですよ、3本。それでね、あれは結局草原怪獣です。あの中にはあんまり入れません。だから対ゴジラとね、ゴジラが入ってますから、向こうは草原、息が合わないとね、タイミングが悪くなる。そういう面では、キングギドラ非常に難しい。そうですね。I think of it as which one really required the most skill to portray. You have Hedra, you have King Ghidra. King Ghidra had, he wasn't sure at first whether it was 8 or 4, but it's actually 3 heads. But when you have a suit that large, you know, portraying a character in a convincing way becomes very, very difficult, and the person inside the suit gets really tired. The audience doesn't think about what's inside the suit. They look at the outside. Is that a cool monster or is it not? But I really enjoyed the craft of working with these more difficult monsters. I actually was King Ghidra. And as we were talking about before, that's a monster where, for instance, I portrayed the legs and the torso, but the 3 different necks were 3 different people with big sticks. And then 2 more people were on the wings. And the 2 tails had 2 more people. And then there were wires attaching different parts to motors in the ceiling. So altogether, 10 different people portrayed King Ghidra. And really, it was a total of 20 people who actually got it to move. And so before every shot, we had to have a pretty in-depth meeting, like, okay, who's going to be doing what? How is this monster going to move? It was a really major undertaking. But really, personally, my favorite enemy was Godzilla. The reason is I just couldn't win against him. That's a strange note to end on, but unfortunately, we're out of time. Let's give these men a round of applause.